Hello everyone. In today's segment, we'll discuss two different types of psychological disorder. These are depressive disorder and bipolar and related disorder. Actually, in DSM-5, depressive disorder is accepted as a separate type of disorder. But in DSM-4, depressive disorder, bipolar and related disorder, all these were accepted as a type of mood disorders. Okay, but depressive disorder is a separate disorder according to DSM-5. Now we all use the term depression actually, that is basically used to refer to normal feelings after a significant loss, such as the breakup of a relationship or failure to attain a significant goal and so on. So because of all these issues, we sometimes experience depression, but this type of depression is normal and common to most of us. But depression actually is a symptom as well as a disorder, and depressive disorder is the most common form of psychological disorder. Now it is actually known as a major depressive disorder. যেতিয়া depression to long lasting হয় বা মানুহৰ লাইফত বহুত বেছি এফেক্ট কৰে, then it is known as the major depressive disorder. Now, it is a common and serious mental illness actually, that is medical illness that negatively affects how you feel, the way you think and how you act and so on. So fortunately it is treatable and it causes feelings of sadness, loss of interest in activities you once enjoyed. So we can define that major depressive disorder is a period of depressed mood and loss of interest or pleasure in most activities, together with other symptoms, which may include change in body weight, then constant sleep problems, tiredness, inability to think clearly, agitation, greatly slowed behavior, and thoughts of death and suicide. So যেতিয়া এইবিলাক symptom মানুহে show কৰে তেতিয়াহলে গম পোৱা যায় যে সেই ইন্ডিভিজুৱেলজনৰ কি হৈছে, ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে. So excessive guilt feeling and feelings of worthlessness, hopelessness, these are also some other symptoms associated with the major depressive disorder. Actually ডিপ্ৰেশ্যনটোৱে মানুহক বহুত বেছি মানে sadness দিয়ে বা মানুহে আগতে যেটো এনজয় কৰিছিলে কিন্তু ডিপ্ৰেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে সেইবিলাক কামত মানুহে এনজয়মেন্ট নোপোৱা হৈ যায়, হ্যাপিনেস নাইকিয়া হৈ যায়. কিন্তু এটো আমি মানিব লাগিব যে এটো কিন্তু ট্ৰিট কৰিব পাৰি, ইট ইজ ট্ৰিটেবল. ফৰ্চুনেটলি ইট ইজ ট্ৰিটেবল. আৰু যদি ভালকে ডক্টৰ এডভাইস লোৱা হয়, মেডিকেশ্যনৰ হেল্প লোৱা হয়, ডেফিনেটলি মানুহে ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা কি কৰিব পাৰে, নিজকে ফ্ৰী কৰিব পাৰে. So there are several factors associated with the depressive disorder. So these are the factors predisposing towards depression. First is known as the genetic makeup or heredity. So it is one important risk factor actually, common risk factor associated with the depression and other depressive disorders. If parents, grandparents, siblings, they have depression, then there is a high risk of developing depression. Okay, it can run in the families. If for example, if one identical twin has depression, then the other also has a chance of having it in life sometimes. So it is because of the genetic makeup or heredity. Then second important factor is known as the age. So age is another risk factor. For instance, women are particularly at risk during young adulthood, while for men, the risk is highest in early middle age. Then the third is known as the gender. So gender also plays important role in developing depression. For example, women in comparison to men are more likely to report a depressive disorder. Actually, most women experience depression in their lifetime. For example, during the time of menopause, they may experience depression. Then she should consult a psychiatrist or physician and request a thorough evaluation. So all these are related to the gender. The next is known as the experiencing negative life events. If people experience different kinds of negative life events in their life, then also it may
be the cause of developing depressive disorder. Then lack of social support is another risk factor. If people do not get any support from the family members, from the friends, from other relatives, then definitely they may develop some kinds of depression in their lifetime. Actually, during crisis, all we need some kinds of support. And if people are unable to get all those supports from all those friends, family members, then it may be the cause of developing depression in their life. So there are some tips to overcome depression also. I depression বহুত চেষ্টা কৰিলে আমি কমাব পাৰোঁ. আমি যদি বেছি ডিপ্ৰেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু ডক্টৰৰ হেল্প ল'ব লাগে, ফিজিচিয়ানৰ হেল্প ল'ব লাগে. ডেট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টিপ. কিন্তু তাৰ লগতে আমি কিছুমান কাম নিজেও ঘৰত কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ লিছনিং মিউজিক, দেন স্পেণ্ড টাইম ইন নেচাৰ, দেন ছেট ৰিয়েলিষ্টিক গ'লছ, দেন স্পেণ্ড টাইম উইথ লাভড ওৱানছ. Try something new entirely. Yoga and meditation also nowadays play a crucial role in this case. Then maintain a proper diet and also proper work schedule, because maintaining proper work schedule always help us in our healthy life. Then volunteer service also is another important tip. Then exercising regularly. It may be through walking, jogging, running, dancing, cycling and so on. So all these exercises always help us to overcome our depression. Then do something we enjoy, and if required, the last tip is to seek the doctor's help. Actually, আমি thorough checkup or karne, thorough evaluation or karne, doctor help lotu basi important. So next type of psychological disorder is known as the bipolar and related disorder. Now, bipolar and related disorders were earlier referred to as the manic depressive psychosis, because it is the combination of mania as well as depression. But modern psychologists use the term bipolar and related disorder. Now, there are three types of bipolar and related disorders. These are bipolar 1, bipolar 2 and cyclothymic disorder. Now, first is known as the bipolar 1 disorder, and bipolar disorder actually is considered disability, and bipolar 1, it is the classic form of bipolar disorder, used to be called manic depression. Okay, so in it manic phases are very clear. So the person's behavior and shifts in mood are extreme, and their behavior escalates until they are out of control, and the person may end up in the emergency room if left untreated. So it is basically related to the manic problem. Actually manic problem যেতিয়া হৈ থাকে মানে খুব ইউফৰিক ষ্টেটত থাকে, হাইলি এক্সাইটেড হৈ থাকে, আৰু মানুহে একচুৱেলি কি হৈ থাকে মানে তেওঁলোকে নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, বহুত বেছি কথা কয় আৰু ইজিলি ডিষ্ট্ৰেক্টিবল হয়. মানে ইউফৰিক কণ্ডিশ্যনত যেতিয়া থাকে এক্সট্ৰিমলি তেওঁলোকে এক্টিভ হৈ থাকে আচলতে. So there are some symptoms of this bipolar 1 disorder, and these are flying suddenly from one idea to the next idea, then rapid and loud speed, then hyperactivity and decreased need for sleep, then substance abuse, hypersexuality, inflated self-image and so on. So all these are some symptoms of bipolar 1 disorder. Then second is known as bipolar 2 disorder. Now, bipolar 2 actually is characterized by depressive and hypomanic episodes. It involves at least one depressive episode lasting at least 2 weeks, and at least one hypomanic episode lasting at least 4 days. Okay. So bipolar 2 actually depression or symptom bilak manhe beshi show kore, kintu manic to ekdom calm state ot thake. খুব মাইল্ডাৰ ফৰ্ম অফ মেনিয়া হয়, কিন্তু ডিপ্ৰেশ্যনটো মানুহৰ বেছি হয় আৰু ডিপ্ৰেশ্যনটো চিভিয়াৰ ষ্টেজত গুচি যায়. চ' দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য বাইপ'লাৰ 2. But there is a difference between bipolar 1 and bipolar 2. In bipolar 1 actually involves periods of severe mood episodes from mania to depression, but bipolar 2 is a milder form of mood elevation involving milder episodes of hypomania that alternate with periods of severe depression. Then third type of bipolar and related disorder is known as the cyclothymic disorder. So the mood shifts in cyclothymic disorder are not as extreme as those in the
other two types of bipolar and related disorders. And people with this disorder can typically function in daily life, although it may be difficult in some cases. When the person experiences cyclothymia, the shifts of mood happen on a smaller scale, and they oscillate between hypomania and low-grade depression. So many experts say it a very mild form of bipolar disorder. No one is sure what causes cyclothymia. Actually, আমি বহুত নর্মাল মানুহ বুলি ভাবা মানুহৰ কেতিয়াবা সাইক্লোথাইমিক ডিসঅর্ডাৰটো হোৱা দেখা যায়, মানে একচুয়ালি গম পোৱা নাযায় বা ডায়াগনোজ নহয়, গম নাপালে মানুহে এটা ডিসঅর্ডাৰ বুলি নাভাবে, কিন্তু মাইল্ড ষ্টেজত যেতিয়া মেনিয়াত হৈ থাকে বা মাইল্ড ষ্টেজত যেতিয়া ডিপ্ৰেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটোক সাইক্লোথাইমিক ডিসঅর্ডাৰ বুলি কোৱা হয়. নাও দ্য ফাৰ্ষ্ট টু হৈছে বাইপোলাৰ 1. বাইপোলাৰ 1ত মেনিকটো খুব বেছি মানে এক্সট্ৰিম ষ্টেজত থাকে, আৰু বাইপোলাৰটো ডিপ্ৰেশ্যনটো এক্সট্ৰিমত থাকে, আৰু সাইক্লোথাইমিকত দুইটাই মেনিয়া আৰু ডিপ্ৰেশ্যনটো মাইল্ডাৰ ষ্টেজত থাকে. নাও হাউ ডু ইউ কুল এ মেনিক পিপল, মেনিক এপিছ'ড. মেনিক এপিছ'ডটো আমি কেনেকৈ কুল কৰিম এইটো আমি জানি থোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. চ' মেইনটেইন এ ষ্টেবল শ্লিপ পেটাৰ্ণ. একচুৱেলি যিকোনো চাইক'লজিকেল ডিছঅৰ্ডাৰতে ইনচমনিয়া প্ৰব্লেমটো ৰিলেটেড হৈ থাকে. মানুহে যেতিয়া শ্লিপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চত চাফাৰ কৰে সেইটোৰ পৰা মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চাইক'লজিকেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে. সেইকাৰণে এখন মানে প্ৰপাৰ শ্বেডিউল মেইনটেইন কৰিব লাগে. শ্লিপ পেটাৰ্ণটোৰ ওপৰত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে. ষ্টেবল শ্লিপ পেটাৰ্ণ হ'ব লাগে. দেন ষ্টে অন এ ডেইলি ৰুটিন, দেন ছেট ৰিয়েলিষ্টিক গ'লছ, দেন ডু নট ইউজ এলকহল, and then reduce stress at workplace, keep track of your or mood every day, and continue treatment. So যদি ট্ৰিটমেণ্ট কিবা লোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে ট্ৰিটমেণ্টটো কণ্টিনিউ কৰা বহুত বেছি দৰকাৰী. চ' এইবিলাক কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, মেনিক এপিছ'ডটো কুল কৰিব পাৰোঁ. এতিয়া নেক্সট দ্য প্ৰব্লেম একচুৱেলি ৰিলেটেড টু দ্য বাইপোলাৰ এণ্ড ৰিলেটেড ডিছঅৰ্ডাৰ ইজ ন'ন এজ দ্য ছুইচাইড. ছুইচাইডটোক আচলতে আগতে মানুহে ক্ৰাইম বুলি একচেপ্ট কৰিছিলে, কিন্তু nowadays suicide is not accepted as a crime, but it is a psychological problem. Actually, the people who have some problems, psychological problems or mental health problems, they may attempt suicide. So suicide takes place throughout the lifespan, and it is a result of complex interface of biological, genetic, psychological, sociological, cultural and environmental factors. So there are several factors associated with this problem. Actually, there are some other risk factors also that are related to this suicidal tendencies, like depression, then alcohol abuse and so on, then going through some natural disasters like flood, earthquake, tsunami, and experiencing some violence in their life, then abuse or loss and isolation at some stage of life. Then previous suicidal attempt also is another strongest risk factor. So there are several factors associated with suicide in that sense. Actually, age, gender, ethnicity, race, and recent occurrence of serious life events, so এইবিলাকে কি কৰে মানুহক সুইচাইডত বহুত বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে. So teenagers and young adults are as much at high risk for suicide as those who are over 70 years. Then gender also is one influencing factor. Men have a higher rate of contemplated suicide than women. Then some other risk factors that affect suicide rates are cultural attitudes towards suicide. So in Japan, for instance, suicide is the culturally appropriate way to deal with the feeling of shame and disgrace, and negative expectations, hopelessness, setting unrealistically high standards, and being overcritical in self-evaluation are important themes for those who have suicidal preoccupations. কিন্তু জাপানত কি কৰা হয়, সুইচাইডটোক একচেপ্ট কৰি লোৱা হৈছে, কালচাৰেলি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱে বুলি মানা হৈছে, বাট ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ইট ইজ নট একচেপ্টেড এজ এ পাৰ্ট অফ লাইফ. একচুৱেলি ইট ইজ নট একচেপ্টেড বিহেভিয়াৰ or not appropriate way of behaving. It is accepted as a part of psychological illness. Actually, suicidal behavior indicates difficulties in problem solving, then stress management, emotional expression, and so on. And suicidal thoughts lead to suicidal action only when acting on these thoughts seem to be the only way out of a person's difficulties. যেতিয়া মানুহে ডিফিকাল্টিৰ পৰা বা যিটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে সেইটোৰ পৰা নিজকে ফ্ৰী কৰিব নোৱাৰে বা অভাৰকাম কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে আল্টিমেট
মানে কামটো কৰিবলৈ বিচাৰে সেইটো হৈছে সুইসাইড তেওঁলোকে সুইসাইডৰ বাহিৰে আৰু একো বিচাৰি নাপায় লাইফৰ লাষ্ট ফেজটোলৈ তেওঁলোকে নিজকে লৈ যায় আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিটো যেটো অলৰেডি আহি আছিল হেতু বেছি এক্সট্ৰিম ফেজত গুচি যায় আৰু নিজে তেওঁলোকে তেতিয়া অ্যাটেম্প্ট কৰে সুইসাইড সো এই থটস বিলাক যেতিয়া বেছি হৈ যায় তেতিয়া মানুহৰ একচুয়ালি কি হয় মানুহৰ মানে সুইসাইডাল থটস বিলাকৰ লগত ইমোশনস বা আদাৰ ডিস্ট্ৰেস বিলাকো ৰিলেটেড হৈ আছে যেতিয়া ডিস্ট্ৰেস বেছি হয় ইমোশনালি যেতিয়া ইমব্যালেন্সড হৈ যায় মানুহে তেতিয়া সেই টেন্ডেন্সিটোৱে মানুহক বেছিকৈ এফেক্ট কৰে আৰু সেইটোৱে মানুহক সুইসাইডাল এটেম্প্ট কৰোৱায় then improving identification referral and management of behavior are crucial for preventing suicide গতিকে আমি সুইসাইডটোক ষ্টপ কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেনেকৈ আমি সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিছবিলাক ষ্টপ কৰিব পাৰোঁ বা সেইটোৰ পৰা নিজকে ফ্ৰী কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে বা আনক আমি সাজেশনস দিব লাগে সো we need to identify vulnerability comprehend the circumstances leading to such behavior and accordingly plan interventions the suicides are preventable আমি এটো বাৰে বাৰে মনত ৰাখিব লাগিব যে এটো আমি প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰোঁ they are preventable there is a need for comprehensive multi-sectoral approach where the government media and civil society all play important role as stakeholders গতিকে গভৰ্ণমেণ্টেও যদি এইটোৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে দেন মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেশ্যনেলছ বিলাকে ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়ে চিভিল ছ'চাইটি মিডিয়াই যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে দেন ডেফিনেটলি আমি ছুইচাইডটোক প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ দেয়াৰ আৰ ছাম মেজাৰ্ছ একচুৱেলি দেট ইজ ছাজেষ্টেড বাই WHO এণ্ড ছাম আদাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ Now first is known as the measures suggested by World Health Organization and they include limiting access to the means of suicide, then reporting of suicide by media in a responsible way, then bringing in alcohol related policies, then early identification, treatment and care of people at risk, then training health workers in assessing and managing for suicide, then care for people who attempted suicide and providing community support. So these are some suggestions provided by World Health Organization. And then another measure is identifying students in distress. That is the most important measure actually. So any unexpected or striking change affecting the adolescent's performance, then attendance or behavior should be taken seriously. যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছে সদায় ৰেগুলাৰ কৰা কামটোৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই আনিছে বা বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছ হোৱা দেখা গৈছে বা যিকোনো বডিলি চেঞ্জেছ হোৱা দেখা গৈছে তেতিয়াহ'লে মানুহে কি কৰিব লাগে তেওঁৰ ওচৰত থকা মানুহখিনিয়ে ন'টিছ কৰিব লাগে বা ষ্টুডেণ্টছৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হোৱা দেখিছে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক ন'টিছ কৰি তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ্ছবিলাকক ভাল ধৰণে কি কৰিব লাগে এনালাইজ কৰিব লাগে আৰু আমি চাব লাগে যে লেক অফ ইণ্টাৰেষ্ট ইন কমন এক্টিভিটিজ যদি কমি গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেলৰ হয়তো কিবা প্ৰব্লেম হৈছে বা ডিষ্ট্ৰেছত আছে দেন ঠিক তেনেকৈ ডিক্লাইনিং গ্ৰেডছ ডিক্ৰিজিং এফৰ্ট মিছবিহেভিয়াৰ ইন দ্য ক্লাছৰুম মিষ্টেৰিয়াছ অৰ ৰিপিটেড এবচেঞ্চ দেন স্মকিং অৰ ড্ৰিংকিং ড্ৰাগ এবিউজ এণ্ড ছন যদি ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ্ছবিলাক ডেভেলপ কৰিছে বা পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ্ছবিলাক কণ্টিনিউ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনিৰ ওপৰত অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে বা সেইখিনিৰ ওপৰত ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগে So that is another measure. Then third measure is known as strengthening students' self-esteem. The students or life at asolate enukwa dhৰণৰ problems ahe ba manuhor life or jikunu stage ot enukwa dhৰণৰ thoughts ahibo pare gotike ami self esteem to actually strong kori rakhato bahute important. So self esteem is the value judgment actually that we make about ourselves. The students or enukwa dhৰণৰ jodi self esteem poor hoy jitu karone teolokor beleg dhৰণৰ problems hobo pare ba personality jetia disturbed hoy thake personality to jetia weak hoy jay tetia hole hekhini students ok ami encourage korato bahute beshi important. Now having a positive self-esteem, it is very important in face of distress and helps in coping adequately. So in order to foster positive self-esteem in children, the following approaches can be useful. Number one, accentuating positive life experiences to develop positive identity. This increases confidence in self. Then providing opportunities for development of physical, social and vocational skills. Then establishing a trustful communication. Then goals for the students should be specific, measurable, achievable, relevant, to be completed within a relevant time frame. গতিকে আমি চিলড্ৰেনৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সেলফ এষ্টিমত
প্ৰব্লেম হোৱা দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই ছেল্ফ এষ্টিমটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে, অপৰচুনিটিজবিলাক প্ৰভাইড কৰিব লাগে আৰু এটা মানে ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগে আচলতে। যেতিয়া আমি চিলড্ৰেনক ট্ৰাষ্ট কৰিম আৰু সিহঁতৰ গ'লবিলাক ফিক্স কৰাত আমি ছাপৰ্ট দিম, ডেফিনেটলি চিলড্ৰেনৰ কি হ'ব, ছেল্ফ এষ্টিম হাই হ'ব। আৰু যেতিয়া ছেল্ফ এষ্টিম হাই হ'ব তেতিয়া নিজকে মেনেজ কৰিব পৰা হ'ব, যিকোনো ষ্ট্ৰেছফুল চিটুৱেশ্যনত নিজকে মানে আগবঢ়াই নিব পাৰিব বা অভাৰকাম কৰিব পাৰিব, আৰু তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভ থটছবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেলৰ নাহে বা সেইবিলাক চিলড্ৰেনৰ নাহে। গতিকে আমি আৰু কিছুমান কথাৰ ওপৰত যদি আমি মন দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছুইচাইডটোক প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যদি কি হৈ গৈছে, ধৰা চেঞ্জেছ ইন ইটিং এণ্ড শ্লিপিং হেবিটছ, দেন উইড্ৰৱেল ফ্ৰম ফ্ৰেণ্ডছ, ফেমিলি এণ্ড ৰেগুলাৰ এক্টিভিটিজ, দেন এনগেজিং ভায়লেণ্ট একশ্যনছ, ৰিবেলিয়াছ বিহেভিয়াৰ, ৰানিং এৱে, দেন ডিফিকাল্টি ইন কনচেনট্ৰেশ্যন, দেন পাৰ্চিষ্টেণ্ট boredom, loss of interest in pleasurable activities, then frequent complaints about their physical symptoms. যদি আমি এইবিলাক বস্তু ন'টিছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকক প্ৰফেচনেল কাউন্সিলৰ বা প্ৰফেচনেল চাইক'লজিষ্টৰ ওচৰলৈ যাবলৈ এনকাৰেজ কৰিব লাগে, আৰু তেওঁলোকক এইটো জনাব লাগে যে টাইমলি হেল্প যদি পায় তেতিয়াহ'লে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলজনে ছুইচাইডেল টেণ্ডেঞ্চিছবিলাক কি কৰিব পাৰিব, প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিব। চ' আজিৰ ছেগমেণ্টটোত আমি গম পালোঁ যে দেৰ ডিফাৰেণ্ট মেজৰ চাইক'লজিকেল ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ। চ' one is the depressive disorder, then next is known as the bipolar and related disorder. Actually depression to manhor mood alterations hoy, so DSM-4 ot depression to mood disorder at a part bili koha hoisile, kintu DSM-5 ot depressive disorder eta separate disorder hisabe accept kora hoise, aru bipolar disorder এটা separate type of disorder বুলি accept কৰা হৈছে, কিন্তু bipolar disorder to মানুহৰ mood fluctuate হৈ থাকে। So bipolar 1, bipolar 2 and cyclothymia, these are different types of bipolar and related disorder, and in bipolar 1 manic problems মানুহৰ বেছি হয়, আৰু bipolar 2 মানুহৰ depression to বেছি হয়, আৰু cyclothymic disorder কি হয়, mania আৰু depression দুইটা খুব mild stage of থাকে, mild state of থাকে। Thank you.